27 countries, members of OICs, is in our heart, and then I hope that we will see them all in this room, inshallah. I would like to also thank Mr. Excellency Ihsan Ovud and Excellency Mr. Lutfi, the Deputy Secretary General, and also all of our kind staff at the SMIIC Secretariat. Also, we have to remind ourselves that, Secretariat needs a lot of work and help from member states, and then Iran, as a member, is willing to have help as much as possible, and I invite everybody else also to help as much as possible. Thank you. Thank you. Malaysia, please. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Since this is the first time for Malaysia to take this floor, I would like to take this opportunity to congratulate and thanks SMIIC and also SASO and the Kingdom of Saudi Arabia for hosting and organizing this very important event in Mecca. I will also to take this opportunity to congratulate our new member, Republic of Kazakhstan and Uzbekistan. For the report, Malaysia would like to congratulate the SMIIC's General Secretary for the comprehensive report and the work done over the last 12 months. Malaysia believes that the work of SMIIC could be further enhanced to realize its objective, and Malaysia would also like to reiterate its full support of SMIIC to ensure SMIIC standards are of relevance and thus will facilitate trade among OIC members. In this regard, Malaysia wishes to draw the attention of all the Board of Directors members on at least of 5 areas. First, develop networking for success. Malaysia would like to comment on the effort done by the SMIIC General Secretariat to strengthen its networking with other global standard-related organizations, such as the ISO and IEC. Malaysia believes the move towards deepening SMIIC collaborative efforts with other international standards-setting organizations will further enhance its credibility. Since Malaysia is also currently serving as a member of the ISO Council, Malaysia is committed to assist and facilitate so as to materializing the signing of MOU agreement between SMIIC and ISO. Malaysia also supports the effort done by SMIIC on the development of high-quality standards and wishes to have an update and compilation of success stories on the implementation of OIC or SMIIC standards, including on products exchanged between member countries. On another point, Malaysia also recognizes the contribution of SMIIC in the OIC Halal Expo and Forum in enhancing society confidence in promoting the development of halal trade in industry. Nevertheless, Malaysia is of the opinion for collaboration with SMIIC in its member countries to organize the OIC Halal Expo and Forum in different SMIIC member countries, apart from Istanbul, as a way to promote SMIIC activities and programs and disseminate knowledge on halal concept to all. And my last point, how can we develop and improve utilization of resources and capabilities? Malaysia acknowledges the SMIIC General Secretariat for the effort in organizing SMIIC's training program with hope that the activity will continue for the benefit of all member countries. Malaysia is also committed
to share and promote the technical know-how on halal standard and conformance infrastructure through our Malaysian Technical Cooperation Program, which is held yearly with participation mainly from the OIC countries and others. In this regard, Malaysia welcomes any possible collaboration with the SMIIC General Secretary. President, about... Thank you, Mr. Hassan, the General Secretary of SMIIC. I just have a few comments about the report. First of all, we received a circulation from the Secretary General about signing an MOUs with some entities, but the report was lacking this information, and we would like to know always about MOUs signed, what is the purpose, what is the benefit of MOUs to SMIIC, and which strategic goal of SMIIC will be supported by those MOUs. Second thing that I think General Secretary visited Taiwan, and there was also this information was not mentioned in the report. Again, I would like to know the benefit of those visits so we can understand how we can support also SMIIC in this part. And the third point, I want a clarification, if you don't mind, about participation in the labor ministerial meeting in Jeddah. So what is related to SMIIC in the labor issues? Just for my information, please. Thank you very much. Thank you, His Excellency, Brother Abdullah. First of all, we distribute the MOU signed for the as a partners to all members, as AIDMO, ARSO, and GCU, to all members. The second issue, we didn't sign MOU similar like this, but just as Taiwan Turkish representative invite us as a host to visit Taiwan and then listen them. During this visit, we say not as a cooperation, just as a partner, just they want to learn more about our standards, etc. These general issues, not relating to the activities of SMIIC, because they couldn't be member of SMIIC or etc. It is just be exchange information, but according to our procedures, rules of procedure, General Secretary can maybe our mistake. Maybe should be, it is not in the report. We maybe forgot it. Sorry for that. But it's not any committed to them to do for our technical works. For the labor ministry, we are invited by the Ministry of host country, the Saudi was hosting. I think there is a project for the OIC. There's a document, guidelines for the occupational health, and etc. It was prepared by SMIIC, and at that time, the former Secretary General of SMIIC, Mr. Haluk Dağ, and my colleagues was the part of these activities. These guidelines was approved by the Fiqh Academy, International Fiqh Academy, and then they sent us as should be published, can be published as a SMIIC standard. We send as for voting, final voting, because this was sent by OIC. Now it is a SMIIC standards, but it's a guideline, not standards, as a like a guide. SMIIC. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. It's not possible to speak before praising and thanking SASO for this, for granting us this incredible opportunity to be here in the holy land of Mecca. We also thank the Secretary General for his detailed report and would like to make a special and kind request with regards to training activities. If it is possible to conduct these trainings during SMIIC weeks for budgetary restrictions for some of the member states, we would be appreciative if you can consider that in the future. Thank you.
Noted. Thank you. Another comment? Cameron? Merci de me passer la parole, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord féliciter le secrétariat général pour la qualité du rapport et saluer les efforts qui sont fournis par le secrétariat général, surtout en ce qui concerne les travaux d'élaboration des normes au sein du comité technique. Le Cameroun a pris part à la 5e semaine des comités techniques et nous avons pu constater qu'il y a eu des évolutions avec beaucoup de projets de normes en cours d'élaboration. Et saisis également cette occasion pour remercier les États membres qui ont bien voulu mettre à la disposition du SMIIC ces projets de normes, notamment la République arabe d'Égypte, la Malaisie, la Tunisie, l'Iran, le Royaume d'Arabie saoudite. Nous avons pu dénombrer environ, si mes souvenirs sont exacts, 25 projets de normes que nous avons transmis aux services compétents de la Nord pour examen. Et nous espérons que d'autres pays en feront autant. Juste une parenthèse dans le rapport, à la page 22, on a omis de préciser au point B, 5e réunion de la semaine du comité technique, on a oublié de mentionner le Cameroun. Je voudrais également rejoindre les Émirats arabes unis pour m'interroger sur la plus-value, ce que gagne le SMIIC à travers toutes ces conventions de partenariat, tous ces déplacements effectués par le secrétariat général. Je constate avec amertume que le secrétariat général est beaucoup plus orienté vers le groupe arabe et le groupe Asie. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que depuis plusieurs années, nous n'avons aucune nouvelle du secrétariat général en matière de coopération avec les pays africains. Je souhaiterais avoir une réponse sur ce point. Je ne saurais terminer sans également présenter mes condoléances suite au décès de M. Lutfi, qui a été un très grand ami du Cameroun. Je pense qu'il a eu à visiter le Cameroun à 2 reprises et que les premières réunions du SMIIC qui se sont tenues au Cameroun, même l'élaboration des premières normes, c'était sous sa responsabilité. Je voudrais également revenir sur le document de poste de travail, je crois, le guide de travail, j'oublie le titre exact, qui avait été validé. Je pense que le secrétariat général, bien qu'ayant reçu quitus de développer les activités de coopération avec les organisations internationales, d'autres organisations internationales et d'autres États membres, et même les organisations régionales, devrait prendre plutôt le quitus du conseil d'administration de façon ciblée. Parce que j'ai lu beaucoup d'activités dans le rapport, beaucoup de visites dont on n'était pas au courant. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie cette fiche de poste pour mieux redéfinir au sein du SMIIC la collaboration qu'il devrait y avoir entre le président et le secrétariat général. Je vous remercie. Thank you, Brother Mohammed. Maybe we are visiting by invitation. You invite us for some international conference or talking about SMIIC and our project and our standards. If you make a program, why we are nothing? We can arrange something about awareness of standardization and for the brotherhood for Islam, Muslim countries and Ummah. We can arrange, but there is no any special policy to visit Asian Arabic countries because generally international organizations are holding in this area. But last year we went to Côte d'Ivoire for the OIC Minister of Foreign Affairs meetings. But it is not a special policy for the visit this region at don't go other parts. But we are. After each meeting, we are learning to be professional and prepare the professional report. The next report will be excellent than this one because we have noted a lot of things today.
we have to put the other issues raised by the other, like Asma and you and other Sudan, etc. Thank you for your kind inputs. MOUs also, all of them, not. يعني for the MOUs, based on the comments that have been presented, inshallah, I will work with the Secretary General on defining a policy for MOU signature, so that, and we will pass it to the board. It will be a policy, general policy, and based on that, we will be executing any MOU. So a guideline and certain criteria where and when we sign MOUs and with whom. So inshallah, we will target our next meeting, our next board meeting, to present to you the criteria for MOU signatures and cooperation programs. Turkey. Thank you, President. I want to say a few things about the strategic activities reports of the Secretary General of SMIIC. I want to thank all colleagues working on that reports and the facilities of the strategic plan. It's very effective. During the training of the strategic activities, also I want to thank to Mr. Abdulmejid Wahabi for his training. During this period, the last 3 years, we technically concentrate on the KPIs, and the last 17 and the 18 term, as I understand, 15 KPIs are followed, and related with the methodology of the strategic plan, I hope so, inshallah, in next term, the effectiveness of that plans will give a way to perform the good standards and other activities in SMIIC activities. Thank you very much indeed. Thank you. With that, we will conclude item 4, and now it's time for coffee break. Okay, we can. Is the resolution ready? Can you show us the draft resolution? Okay. Sorry, can I add for the African brothers? We signed a MOU with ARSO because we want to make some project in French-speaking area with joint project. First, Tunisia want to host a training in French in their country. This is what we are looking for, this funding from the OIC or IDB or SMIIC. If we reach, it will be organized in the December, mid of December. We will start to Africa. Okay. Can we see the resolution, please? Read it slowly. Let us read the resolution. I'll give you the floor afterwards. Okay. Board of Directors Resolution 16/2018, General Secretary Report. The Board of Directors, 1, notes the report of the SMIIC General Secretariat that provided information on the activities of SMIIC from the 16th SMIIC Board of Directors meeting, which was held on 2nd April 2018. 2, notes the information given on the progress of each activity action of the major strategic activities action document for the year 2017-2018 of SMIIC Strategic Plan 2016-2020. And 3, welcomes the organization of SMIIC Training Program 2018, which was held on 16-20 July 2018 in Istanbul, Turkey, with the support of the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation, COMSEC. Thank you. Any comment regarding the resolution? Okay, Cameron. Oui, merci de me passer la parole à nouveau, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord saluer cette nouvelle que vient de nous annoncer le secrétaire général à propos de la formation en Tunisie. La Tunisie qui est un très grand pays et ami du Cameroun, qui se trouve en Afrique.
mais ce n'est pas le groupe d'Afrique. Au sein de l'OCI, la Tunisie est dans le groupe arabe. Le jour que vous organiserez une formation en Gambie, au Mali, au Sénégal, au Cameroun, je comprendrai que c'est le groupe Afrique, Monsieur le secrétaire général. Merci. Okay, thank you everybody. It's time for coffee break. يعني وقت استراحة القهوة، وإن شاء الله نرجع الساعة 10:45. شكرا.
الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم مرة أخرى في الجلسة الثانية لاجتماع مجلس الإدارة لمعهد التقييس الإسلامي. نبدأ في البند رقم 5، وهو استعراض بعض التوجهات والإنجازات الاستراتيجية المقدمة من سكرتارية المعهد. في هذا الجانب أحب أن أشير إلى أنه بناء على الملاحظات التي نوقشت في هذا المجلس سابقا ولأهمية هذا الموضوع، تشرفت بزيارة مقر السكرتارية قبل فترة، وتم استعراض ملف الاستراتيجية والآلية الأنسب للعرض على مجلسكم الموقر. وبناء على ذلك تم تكليف أحد المتخصصين في الاستراتيجيات لتقديم تدريب يعني في الموقع مع الزملاء في سكرتارية المعهد، وتم ذلك بحمد الله تعالى. الهدف من ذلك أن تكون أهدافنا الاستراتيجية واضحة، مؤشراتنا للوصول لهذه الأهداف واضحة، وما نستعرضه في مثل هذه الاجتماعات هو هذا المستوى من المواضيع الاستراتيجية. وأترك المجال الآن لزميلي السيد إحسان لاستعراض هذا البند. Thank you, His Excellency. Esteemed members of BOD, as you may remember, the 16 BOD meeting request from General Secretariat to prepare the major strategic activities actions document of the OIC SMIIC strategic plan for the 2019 and 20 term and submit to the 17 BOD meeting. During the His Excellency Al-Qasabi visit us, as he summarized. He sent very experienced people from his institute and organization. We learned a lot of things from here. My team has a lot of learned from him. Him experienced a lot of things. After that, we together, with his help and some other members, we prepared new format of this new table. As you are seeing is on the screen, and the SMIIC budget for the term of year 2016, and then the feedbacks of the task force group for financial matters have been incorporated with the major strategic activities. So these activities, the draft major strategic activities action documents has been prepared in line with the international practices also of the respective organization. We looked all OIC, ISO, IEC, SANS, SENELEC, and GCO, other organization. The working is on the final draft is in our working document. This document has been circulated to the consideration of the SMIIC members as final times to request their possible comments until the 20 October 2018. And after we received some comments from members such as Saudi Arabia, Turkey, and some other countries. And it was revised again because first time it was circulate different. Sometimes they change it in the numbering and add new some KPIs and target has been changed a little. And 2 weeks before this meeting, we'll circulate again separately. Now it's open to your comments. لعلي أوضح أو أضيف على كلام الأخ إحسان. المنهجية الجديدة هي تعتمد على منهجية بطاقة الأداء المتوازن Balance Scorecard Methodology used for strategy execution.
المنهجية تعتمد على 4 عدسات: العدسة المالية، عدسة الموارد البشرية، التعليم والتدريب والتطوير، وعدسة العمليات، وعدسة المستفيدين. في كل محور في كل عدسة من هذه العدسات هنالك أهداف استراتيجية ومبادرات استراتيجية ومؤشرات للقياس. يعني باختصار وبطريقة مبسطة هذا يعني هو الملخص، والأمر معروض للمجلس الموقر إذا كان هنالك أي ملاحظات على هذا البند. إيران. Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank you and Secretariat for preparing new design of the strategy plan. Just for your information, we are developing the strategy plan of Codex Alimentarius, and even though within that we have a lot of challenges, we set up a task force to do that at Executive Committee, and in December of this year, between 19 to 21, we will have a workshop to work on that. Therefore, this is a very challenging issue for even big organizations with a long history, and it would be very good that we have also some sort of workshop on that to engage some of countries at least, or the BODs least, if it is possible. And we are happy to help as much as possible for you. Thank you. Thank you. شكرا. إمارات. شكرا سيدي الرئيس. بس بالنسبة للبالانس سكور كارد فقط توضيح أو استفسار. يعني في النقطة رقم 4 number of training seminar for technical committees TC work. البيزلاين 2 years والتارجت 4 years، لكن وصف الهدف أو KPI هو number of trainings. So it should be number يعني. بالنسبة لنمبر 5 percentage of participation in TC meetings. The baseline is 10% increase and target 10% increase. هذه مش متوافقين يعني. المفروض في البيزلاين we have a number and then based on that number we have a percentage to increase. And also number of training on development and enhancement, it's by years, it should be by numbers يعني في النهاية. يمكن item number 4 I will comment هو 4 per year، 4 training per year في داش في سلاش، فهو الهدف نمبر كان في الماضي هو 2 في السنة، الآن رفعنا الهدف، والهدف أنه كل سنة نرفع التارجت، نرفع الهدف عشان نحقق يعني نتائج أفضل بإذن الله تعالى. أما الآيتم الثاني فأترك المجال للأخ إحسان اللي هو رقم 5 صح؟ نعم 5. أوكي تفضل أخ إحسان. I also had to ask my colleague from SMIIC, Amal can answer because she has responsibility of this table. Assalamu alaikum, welcome. In regards to number 5, percentage of participation in TC meetings, we put as a 10% increase. That was the baseline in compared to the previous years. The meetings first started in 2017 and then we had in 2018. So a comparison between 2017 and 2018, that was 10%. In regards to the target, for 15%, we're hoping that that would increase with a 15% in compared to 2018 and 2019 and 2020. We thought the percentage would be the best, but if the members would prefer that they're in numbers, the percentage is, of course, as a number comparison. But if there is any other decision, then we can change that accordingly. يمكن يعني I think the problem is with the description of the KPI. It is not the يعني percentage of, it is the increase in
participation in that percentage of increase in participation. So it was 10% between in 2017 we targeted 10% increase in reference to 2016. Now we are putting 15% increase in reference to 2017. So the objective is to increase the participation in technical committees meetings. تفضل. Thank you, Your Excellency. I agree with you in the description. It should be changed to increase the number. But however, I suggest the baseline should be number, and based on that number, we have the increase. So if it's the participation is 10, then we are increasing 10% of the 10. So it should be like this. Thank you very much. أي مداخلة أخرى؟ تركي. Assalamu alaikum. Maybe I think I am missing, but when we focus on the key performance indicators, the numbers 10 and 11. For example, in number 10, number of Muslim experts in the meteorology experts pools. When I look at the baseline, it's written 0. And I couldn't understand, maybe you can give a small explanation. Thank you. Okay. Before we don't have any this kind information and any, we just starting this as a new this strategy. It was before we don't have any strategy like this in our list. It's the first time we are starting. Next year it will be starting. Now we say 80%. Maybe next year we say it will be increased to 85 when we compare it to the previous years. But we have done information from the former. That's the reason. Anything, any other? المغرب, Morocco, تفضل. أتكلم بالفرنسي لو سمحتم. Merci, Monsieur le Président. Donc, mon intervention porte sur le point relatif au développement des capacités des pays membres. Je pense que c'est un élément important, mais dont les objectifs stratégiques ne reflètent pas exactement ce qu'on attend de cet élément-là. Parce qu'aujourd'hui, notre raison d'être au sein du SMIC, c'est d'intégrer notre région dans l'économie mondiale et de renforcer tous les pays. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler ensemble si on continue avec des niveaux de développement différents. C'est pour cela qu'on doit accorder un intérêt très important à ce point-là et en proposant des programmes et des partenariats, pas uniquement entre nous, parce que dans les objectifs stratégiques, on trouve développement entre pays, on doit trouver des bailleurs de fonds, à l'instar de ce qui se passe dans toutes les organisations internationales qui aident les pays en développement à développer et à renforcer leur infrastructure. Donc on doit s'en inspirer, on doit s'inspirer de ces pratiques pour assurer une mise à niveau des différents pays, des différentes organisations pour pouvoir travailler ensemble et respecter ou être conforme à notre raison d'être qui est avoir une position commune et une inclusion de tous les pays et toutes les organisations. Merci. أتفق معك أخي الطيب، وأظن هو هدف استراتيجي تم وضعه في الاستراتيجية الجديدة. الهدف رقم 8 تعزيز الاعتراف والتعاون الدوليين، هو هدف استراتيجي للمعهد، ويمكن نحتاج، أتفق معك، يمكن نحتاج إلى مراجعة مؤشرات قياس التقدم في هذا الهدف، لكن بالتأكيد هو هدف مهم ويجب يكون هو أحد أهدافنا الاستراتيجية، ولذلك هو لو تلاحظ هو أحد الأهداف الاستراتيجية في عدسة العمليات، فأتفق معك. أي مداخلة أخرى؟ أوكي.
Can we see the resolution, please? A draft resolution. Please read it. Board of Directors Resolution 17/2018. Discussions of major strategic activities, actions document of the SMIIC strategic plan for the 2019-2020 term. The Board of Directors, 1. Expresses its appreciation to His Excellency Dr. Saad bin Othman Al-Kasabi, SMIIC Chairman of Board of Directors and Governor of SASO, for the assignment of General Director, Office of Strategy Management of SASO, to provide training to SMIIC staff about strategy management and strategic plan, and also assistance and advice General Secretariat in revising the draft major strategic activities action plan 2019-2020 of SMIIC strategic plan 2016-2020. Two, thanks to the member states which have sent their comments, feedbacks for the finalization of the draft study. 3. Welcomes the draft major strategic activities actions for the 2019-2020 term and recommends that General Assembly approve the document. إمارات. سيد الرئيس بس للاستفسار فقط، هل تم الأخذ بالملاحظات اللي تم نقاشها يعني بتعديل بعض الوصف؟ شكرا. All comments will be reflected to the minutes. Minutes will be prepared in 2 weeks and sent to all delegates. If there is a missing from our side, you should send the real feedbacks, and we will reflect all comments from Iran and Morocco, Emirates, Turkey has did, and presidency. But something is to be changing in the document, which will be revised. If something changing in the list, it will be, we said revised. In the resolution, you said revised. Any change will be done? سيد الرئيس، هذه الوثيقة ستعرض غدا على الجمعية العمومية، فالمفروض تعرض مع التعديلات المقترحة من مجلس الإدارة، والتعديلات ما تكون بعد أسبوعين من اعتمادها من الجمعية العمومية. شكرا. Yes, it is okay. It will be turned back to resolution. Yeah, we said revised. At that, now we will do, and tomorrow we will distribute the final one. Okay, sorry, I don't answer. It's my mistake. Okay, أي مداخلات أخرى؟ شكرا. ننتقل إلى البند رقم 6، وهو استعراض مقترح الموازنة للعام 2019 ميلادية. تفضل برادر إحسان. Thank you, Mr. Chairman, distinguished delegates. In line with the SMIIC financial regulation document, before the submission to the General Assembly, the draft budget must be first presented to the Board of Directors for consideration. 2016 budget proposal was submitted to our previous meetings, 16 BOD meetings, in which members requested to establish a task force group with the composition of Iran, Iraq, Tunisia, Malaysia, and Turkey for financial matters to further study to the draft budget proposal by ensuring its alignment with SMIIC strategic plan. General Secretary initiated the work by sending a letter to the members of this task force group and received feedbacks mainly focused on the incorporation of this study with the major strategic activities actions document by adding budget amount for the particular projects.
In accordance with the commands of the task force group members, budget items have been revised in line with the major strategic activities action document of the SMIIC strategic plan and reviewed and simplified with effective implementation and monitoring. By reminding that the calculation of the new term budget is based on the amounts of the budget expense titles that exist in the post-closing trial balance table for 2017. And draft budgets of the similar international organizations SMIIC budget for the year 2006 is proposed to be $1,250,000 US, as it was in 2017 and 18. No any change, any number in the number. It's now open to your comments. إذا كان هنالك أي ملاحظات أو استفسارات حول الموازنة تفضل الأمارات. شكرا سيد الرئيس. اقترح أن في وقت عرض الموازنة أن يتم وضع الموازنة السابقة والمقترحة حتى نعرف نسبة الزيادة إذا كانت هناك زيادة في البنود أو مجموع الميزانية، وأيضا نسبة الصرف من الموازنة الحالية أو السابقة، ما هو يعني مستوى الصرف من الموازنة. شكرا. There is no change between the last years. Okay, how about the consumption of the budget, current budget? And how much did we spend? Last year, current. Current, yeah. No any change in the total in amount. It's same. Last 3 years, the same number we have. But how many consumption percentage of maybe from the SMIIC General Secretariat desk they can answer about the taste, because this year we was planning to make a recruitment for the new staffs for the IT and strategic plan, but we didn't yet. Now we have enough money in our banking account. It means, but next year, maybe at least 3 new experts, because one for training project, we have to organize training program about the funding budget from outside resources. We need experts in this area because we need an IT person to implement our all information technology work, because we have an information system, but the system should be revised and controlled by professionals, not by us, because we are not enough experience. Sometimes voting system is very important. Maybe decision of the BOD in the future can be used on this system. Do you need this experience? Especially these 3 persons is very urgent for us. But anything maybe from the desk of SMIIC to add to question? Nothing. أحب أن أوضح في هذا الجانب. طبعا الموازنة المعروضة أمامكم في خلال زيارتي لمقر المعهد في شهر فبراير الماضي. في الحقيقة تبين هنالك نقص في عدد الموظفين الدائمين في المعهد، خاصة في محاور مهمة. محور التدريب مثل ما ذكر زملائي قبل قليل هو محور مهم، ويجب أن يكون هنالك شخص متخصص يدير هذا الملف حتى نحقق منه الأهداف المرجوة، ويعني بالتدرج نحاول أن نتوسع في هذا المجال بما يخدم الدول الأعضاء. محور الاستراتيجيات، يعني هذا أحد المحاور المهمة. نريد أن نتابع بدقة أين نحن من أهدافنا الاستراتيجية، أين نحن من المؤشرات، كم حققنا، وما هي المشاريع وتنفيذ المشاريع
التي تشملها المبادرات الاستراتيجية بشكل صحيح. طبعا تقنية المعلومات بالتأكيد إذا كنا نريد أن نفعل التواصل بين الدول الأعضاء أفضل وسيلة وأسرع وسيلة هي الوسائل التقنية، وهي يعني موجودة ومجربة في المنظمات الدولية الأخرى، فيجب أن يكون هنالك شخص متخصص ويحاول أن يعني يستمر ويطور في هذا الملف، خاصة أنه نحن اعتمدنا في الفترة الماضية على يعني شركات لتطوير التطبيقات، لكن الآن من سيدير هذه التطبيقات ومن سيتعامل معها، من سيتأكد من استمراريتها. فلذلك يعني الموازنة المقدمة تشمل هذه الوظائف، ولذلك يعني ليس هنالك زيادة على الموازنة، لأنه أصلا الموازنة في السنة الماضية لم تستنفذ كلها، لأنه هذه الوظائف لم تشغر. فيعني هذه أحد الأشياء التنفيذية التي اتفقت فيها مع السكرتارية التنفيذية. نريد أن نمؤسس العمل، نرسخ المؤسسية في العمل واستدامة العمل بشكل منهجي وبشكل احترافي، خاصة أننا معهد مواصفات ومقاييس، فيجب أن نكون قدوة في هذا المجال. أترك المجال، أظن ماليزيا كان في هنالك مداخلة، تفضل. Thank you, Mr. Chair. Looking at the draft budget, I would like to get some clarification. How do we relate this draft budget with the previous agenda on KPI item 18, amount of funding received for project, which is our target is 75,000 USD. How do we reflect this amount with this draft budget? And my second point is it possible for SMIIC in the near future to have a plan where we can set aside more allocation for the project or development? Because from the list, we can see that most of the expenditure is we focusing more on OPEX. Thank you. This is my observation. الزملاء, you have an explanation? Is the question clear? In regards, I just want to, I hope I have understood it correctly. In regards to the budget and its linking with the KPIs, we are working on the initiative cards, which are for each of the strategy initiatives. The initiative card is being prepared, which also includes the budget for that particular initiative. And altogether, that would also make a particular budget, especially in regards to the development projects. I hope that answers the question, if I've understood it correctly. Okay. The other question, do you have an answer? Do you have an answer for that second question? Okay. It's noted as per the Secretary General. They have to, it has to be reflected. Yeah, please explain from the 75,000. At the last line in the activities, this amount is not from our budget, from outside resources. Last year we received from ComSec, from IDB, and etc. some outside resources. It's not from our budget. Okay, Cameron. Oui, merci de me passer la parole, Monsieur le Président.
Bon, je pourrais me tromper, ça peut être un problème de méthodologie, mais chez nous au Cameroun, quand on présente le budget, c'est en termes d'emploi et de ressources. Donc, je ne sais pas pourquoi au niveau du budget du SMIC, on ne voit pas de ressources. Est-ce que le SMIC n'envisage pas de développer des activités génératrices de revenus à long terme? Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est au niveau du fonctionnement et des investissements. Le budget est essentiellement orienté vers le fonctionnement. Je considère par exemple comme investissement le fait d'élaborer les normes. C'est un investissement. Quelle est la part de ce budget qui ressort pour la mise en œuvre de l'activité, par exemple l'élaboration des normes, le résultat, le fruit de toutes nos réunions, toutes nos rencontres? Quelle est la part du budget qui est réservée à cela? Je suis surpris d'entendre qu'il y aura recrutement du personnel. Je pense qu'un plan de recrutement devrait être préparé plutôt par le secrétariat général et validé par le conseil d'administration. Normalement, ce qui devrait être. Lors de la révision des textes du SMIC, lors des travaux de la task force, je crois que le Cameroun avait proposé la création d'un département d'interprétation simultanée et traduction au sein du SMIC. Je pense que c'est une priorité également, et c'est même une première priorité. Pour cette réunion, nous avons reçu les documents en version française, je crois, à moins de 10 jours de cette rencontre. Je me dis que s'il y a un département d'interprétation simultanée et traduction au sein du SMIC, le travail pourra être fait par des professionnels et on allait éviter les problèmes que j'ai évoqués lors de l'adoption de l'ordre du jour. Je vous remercie. Thank you, Mr. Chairman. Your proposal has noted, first of all, for the consumption of the budget. Till this year, with the government of Turkey, we have no agreement for the exemption from taxes. Alhamdulillah, last month it was approved by the presidency of Turkey. It's published in official gazette. Because till now we don't have any car or any things like this, that some money is staying in our banking. An extra information. Other side, your question for the translation bureau and for the following the implementation of our standards, because standards are voluntary based standards because they're not compulsory standards, but we are making promotion of them. That reason we are organizing training program with and fund the Congress, etc. in this area, but for this type of the activity, we should have more standards. If you have 1, 2, 3 standards, it's not enough to organize a department or something like this. That reason for us, technical week is very important because standards are produced by countries, step slowly and need hard discussions, and because there are a lot of different cultures, different mazhabs, we have a lot of differentiations. It takes a lot of time. For Translation Bureau, it's one of our future project. Maybe if you have enough materials need translator, you should establish not only French and Arabic also, because our staff is 80% is speaking in English. We need Arabic also, but maybe after 3 or 4 years, SMIIC will be as his representative distinguished Cameroon said. فقط أعلق على ملاحظة الزميل من الكاميرون على قضية التوظيف. أظن دور المجلس هو إقرار الميزانية أو الموازنة. إذا أقرت الموازنة بوضوح وإلى آخره، يعني المفروض على السكرتارية التنفيذ، يعني هي المسؤولة عن التنفيذ. لذلك أنا حبيت يكون واضح للزملاء أعضاء المجلس أنه في الحقيقة ما في قوة في مأسسة العمل في SMIIC، يعني العمل معتمد على 4 أو 5 أشخاص فقط. فيجب أن يكون هنالك عمل مؤسسي واضح، لأن هنالك جوانب، يعني أحد الجوانب المهمة يمكن لعلي من المناسبة أذكرها هو الجانب المالي.
الجانب المالي اليوم لا يوجد يعني في سمك تخصص مالي بشكل ومتابعة للحسابات وإعداد الميزانيات بالشكل الاحترافي، لذلك يمكن نستعين، لكن لا نحتاج واحد فول تايم يعني بشكل دائم، نحتاج شخص يساعدنا بشكل بارت تايم عشان بس يعني فعلا تكون العمليات المالية والموازنات والميزانيات والتقارير المالية ممنهجة بشكل صحيح. فأيضا هو أحد الخطوات القادمة يكون بارت تايم، شخص مالي يساعدنا بشكل أسبوعي يجينا بارت تايم عشان نخفف التكلفة صحيح، لكن أيضا يجب أن نمأسس العمل ويكون بشكل صحيح واحترافي. إذا أي مداخلة أخرى. مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتوجه للشكر للمملكة العربية السعودية على حسن الاستضافة، وطبعا أتوجه لدولة كازاخستان وأوزبكستان بعضويتهم الجديدة، وبعزي طبعا دولة السودان في وفاة الأستاذ دكتور لطفي، وطبعا بهني الزميل مدير عام المواصفات التونسي لأن هو بدأ معانا يمكن أول اجتماع ليه معانا النهاردة، فبهنيه بوجوده معانا، مشرفين بيه دايما. طبعا بس كان ليا طلب في مجلس الإدارة اللي قبل السابق ده، طلبنا إن الموازنة تيجي الموازنتين السابقين ليها بحيث نقدر نعرف الأرقام السابقة كانت إيه وهل حصل تغيير فيها ولا لأ. فهو لما رد على إن المبلغ ثابت، إحنا عارفين المبلغ ثابت، إحنا عايزين نعرف من الموازنة أوجه الصرف المختلفة عن السنين اللي فاتت. طبعا في خلال عرض الدكتور سعد كان بيتكلم ان في بعض الخبرات ناقصه في المنظمه، فانا بسال ليه ما تمش عرض على الدول الاعضاء الاستعانه بالخبراء فيها. يعني في دول كتيره قوي عندها ناس متخصصه واخده ماجستير ودكتوراه في البالانس سكور كارت. البالانس سكور كارت حاجه معروف في العالم كله، تمت في 4 دول تقريبا مشهورين بيها، بدايه من الجيش الامريكي لغايه فرنسا، وحققت نجاحات، وعندنا خبراء في كل المجالات دي. يعني كان المفروض يتم الاستعانة بيها حتى في التدريب التريننج، في ناس متخصصة في جميع الدول العربية في جميع هيئات المواصفات. فلو في مجال ان يتبعت ويتعمم نشر على جميع الاعضاء بخصوص الخبرات اللي ناقصه المنظمة، بحيث احنا كدول اعضاء نقدر ندعمها باللي موجود عندنا. وطبعا اشكر حضراتكم. شكرا. شكرا. اظن فعلا يعني ملاحظة مهمة، لو استطعنا ان نستفيد من الخبرات الموجودة في الدول الأعضاء يمكن حتى نقلل من تكلفة. أول شيء نثري العمل ويكون فيه عمل متكامل، وأيضا فعلا يكون هنالك تقليل بالتكلفة. شكرا. تفضل الأخ حسان. Thank you, His Excellency. Thank you, distinguished representatives, Egyptian delegates. First, two issues he raised for answer. One is for the last 3 years budget. We has done before the last BOD, because normally this draft budget was on the agenda of the last meeting. But people ask for new resources and connection with the strategic plan, etc. That reason draft budgets it was stated in our agenda. But auditor made a presentation of in the last meeting. Tomorrow they have again to show all what happened in the last 3 years, and then show the 3 years what we used the money from where for what. The last issues for the new staff. We will make a general announcement. It should be the representative should be one of the SMIIC member states, and we will put the criteria. It's open to all members. Can they send candidates? And then there will be commission. Commission will elect this staff from the member states, not directly hired or from the Turkey or any country. It will be open and announced on our website and send a letter also. أي مداخلات أخرى؟ الإمارات، تفضل. شكرا سيدي الرئيس.
أنا أتفق ما طرحه ممثل ماليزيا بخصوص ربط الميزانية مع الخطط الاستراتيجية حتى نعرف على الأقل نحن وين سائرين. لاحظت أن الاجتماعات تمثل تقريبا 20% من الميزانية تنظيم الاجتماعات، فمع التوجه اللي رايح إلى المعهد بخصوص أتمتة الخدمات وأيضا الإجراءات الداخلية، أتوقع المفروض في تقليل لعدد الاجتماعات وخاصة الاجتماعات اللجان الفنية. فهذه النقطة يعني كملاحظة لأخذها بعين الاعتبار. وأيضا استكمال لما طرحه ممثل جمهورية مصر العربية، أقترح أن نقتدي بالمنظمات الدولية فيما يتعلق بالأعمال المناطة على لو نلاحظ الايزو والاي اي سي مثلا عندهم اللجنه الماليه وهي اللي تقوم بمراجعه الايرادات ووضع الموازنه وايضا التكاليف، وهناك ايضا لجنه للتسويق وبالاضافه الى اللجان الفنيه الاخرى. وشكرا. شكرا. يعني أظن فعلا ربط الميزانية بالاستراتيجية شيء مهم، وأيضا استثمار التقنية لتقليل التكلفة. بالنسبة للجنة المالية أظن عندنا لجنة مالية وسبق أنه كونت لجنة مالية، يمكن نحتاج إلى أن نناقش مع الزملاء الأعضاء هل نحتاج إلى إعادة تشكيل اللجنة، لأنه يبدو أنه اللجنة صعب تجتمع. يعني ما أدري، ما أعرف السبب شخصيا، لكن يمكن قد يرى الحضور مناسبة إعادة تشكيل اللجنة المالية حتى تكون أكثر فعالية. فإذا ترون هذا مناسب ممكن نطرح الآن إعادة تشكيل اللجنة المالية. تفضل. سيد الرئيس، أعتقد اللجنة المالية شكلت فقط لمراجعة المساهمات، وكان دورها فقط مراجعة مساهمات الدول، وانتهى عمل اللجنة. هذا حسب علمي، يصلح لي فقط السكرتير. يعني جميل، ممكن نكلفهم نفسهم لو كانوا فاعلين، بس حتى لهالغرض اللجنة ما اجتمعت في الحقيقة، أظن يمكن ولا مرة أو مرة. يعني أنا أؤيد أنه يكون هنالك لجنة مالية من 3 أعضاء على الأقل من الدول، الآن نختارهم، تكون هي اللجنة المالية اللي تتابع الجوانب المالية قبل عرضها على المجلس، ويكون هنالك متابعة مؤسسية ومستدامة. وأظن هذا موجود في الآيزو، أنا شخصيا عضو في اللجنة المالية في الآيزو، وأظنها فعلا منهجية أو آلية يعني فاعلة أيضا دعم السكرتارية في تنفيذ يعني الميزانيات وأيضا بناء الموازنات بشكل صحيح. تفضل. المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أؤيد تشكيل لجنة إدارية ومالية لهذا الغرض، ونسعد نحن في المملكة العربية السعودية أن نكون أحد أعضائها. يعني في الحقيقة حاب يعني أسمع هل يؤيد الزملاء أعضاء المجلس والزملاء والزميلات تشكيل لجنة مالية؟ تؤيد؟ We agree to it. It may be a task force or a commission or a committee to look into the budget matters. أوكي. يعني جيد إذا ترون مناسبة الآن نشكل لجنة المالية ولجنة الاستراتيجية، وأظن إحنا شكلنا فرق سابقا لجوانب مالية وجوانب استراتيجية، فممكن نبدأ من نفس الدول اللي شكلناها لدراسة الجوانب الاستراتيجية والجوانب المالية، تكون هي خلينا نقول كنواة للجنة المالية الدائمة واللجنة الاستراتيجية المنبثقة عن مجلس الإدارة. إذا ترون هذا مناسب أقترح من الآن يعني نرشح ونشكل هذه اللجان، فعلا تساعد العمل المؤسسي، وأيضا هي ممارسة موجودة عند المنظمات الدولية. تفضل. بس أعتقد مهم جدا التيرمز اوف ريفرنس لهذه اللجان. طبعا إذا شكلت لجان لازم يوضع لها تيرمز. طيب يمكن نبدأ. هل يؤيد الحضور
أو هل هنالك أي معارضة لتشكيل لجنة مالية؟ تفضل المغرب. أنا أقترح كي لا نثقل المعهد بمجموعة من اللجان في الظرف الحالي. عندنا نواب الرئيس، نريد أن نشتغل كالمنظمة الدولية. أي نائب رئيس، كل نائب رئيس نعطيوه مهمة الاستراتيجية ومهمة المالية، ونائب الرئيس يقوم بإعداد ورقة حول تصوره لهذه الوضعية ويعرضها على المجلس، والمجلس يقرر على ضوء هذه واحد القراءة يعني متأنية وصائبة. شكرا. جميل. المقترح من المغرب أنه الآن نكلف أحد نواب الرئيس في هذا الملف ويعرض علينا في الاجتماع القادم تصورا لتشكيل اللجنة المالية وآلية العمل، ثم بعد ذلك نشكلها في اجتماعنا القادم. صحيح؟ جميل. ماليزيا. Thank you, Mr. Chairman. Basically, I would like to support the proposal by Mr. Chair that we may want to reactivate the previous task force group on strategy and finance, whereby Malaysia is a member of that task force group. Thank you. أي مداخلات أخرى؟ المملكة العربية السعودية. من المهم أنها أن نتأكد أنها ليست تاسك فورس لها مهمة محددة وتنتهي. هي لجنة دائما تراجع الموازنات لكل مرة. باكستان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. I suppose that temporary finance committee could serve the purpose, but permanently a finance division should be established in SMIIC. Yes. يعني هو التوجه intention is to establish يعني permanent finance committee or permanent strategic committee. But يعني now at this meeting we might not be able to complete يعني or elect the members and finalize this issue. So we can assign one of the vice chairmen to each committee to give us a proposal, and then in our next meeting we will construct the finance committee and the strategic committee as permanent committees from the board based on international يعني organization practices. تفضل الإمارات. سيد الرئيس، أتفق مع مقترح المملكة المغربية الهاشمية بتكليف أحد النواب بإعداد متصور لهذا الموضوع. شكرا. شكرا. Okay. So يعني we have now يعني we have our vice chairmen. يعني Pakistan is heading I think the standards council. So maybe we are left with يعني Dr. Awad and His Excellency Professor Dr. Adam we can assign them for one of them to just give us a proposal for the strategic committee establishment, and the other one for the proposal for the finance committee establishment, and we can circulate the ideas before the meeting, before our next meeting in April, and inshallah we finalize the decision in April بإذن الله تعالى. So if you think that's fine. Yeah. Okay. Okay. So we have the finance and strategic committee. So. دكتور وش اللي تحددون؟ Okay. Which one do you? So you can. We want to finance committee. Okay. Strategy. So يعني the vice chairman's Professor Dr. Adam is proposing that he can head the group يعني prepare an outline for the finance committee in our next meeting, and Dr. Awad Skrab will prepare an outline for the strategic committee. Is that fine? Okay, but يعني we have to have a clear objective. Next meeting we have to establish these committees يعني as permanent committees from the board. Inshallah. Name.
name, not the committee, because committee meaning different. What? Group, we can say, group finance, permanent finance group. Okay. Because there will be group. Other. Okay, let them study it, and they can propose either a group or committee. Okay. In ISO, we are using the term committee. Committee, okay, committee. Okay. Doesn't matter. That's what we are using. I'm a member in the finance committee. And I think Tunisia is a member of the strategic committee from ISO. Thank you, Mr. Chairman. They will also formulate some TORs. Yeah, outline with a proposal for the TOR, so that the TOR will be developed based on the outline and the basic principles. Okay. Resolution. No, not to lead. Not to lead. To give a proposal about the finance committee and to give a proposal about the strategic committee. Proposal 4, the finance. اوكي بس من انه حاطه على الشاشه الان جاهز. Are you ready? Coordination with General Secretary, maybe they couldn't arrange themselves. Well, let him read. Let him read. Coordination with General Secretariat. Yeah, they can ask the General Secretariat for any support and. Okay, please read. Board of Directors Resolution 18/2018. Discussions on 2019 SMIIC budget proposal. The Board of Directors, following the Board of Directors Resolution 5/2018, 1. Thanks General Secretariat for the communication and coordination among the members of the Task Force Group for Financial Matter. 2. Expresses its appreciation to the member states that have contributed to the study by sharing their proposals, as well as highlighting the need of incorporation of the mentioned study with the preparation of the major strategic activities action document of the SMIIC strategic plan for the years 2019-2020. And 3. Notes 2019 SMIIC budget proposal, which was submitted by General Secretariat and have been revised in line with the major strategic activities actions document of the SMIIC strategic plan and reviewed and simplified for effective implementation and monitoring. 4. Recommends that the General Assembly approve the 2019 SMIIC budget proposal. 5. Decides to establish Permanent Finance Committee and Strategy Committee and assigns Professor Dr. Adem Şahin to give proposal for the Financial Committee and Dr. Awad Sokrap to give proposal for the Strategy Committee in coordination with the General Secretariat. I would suggest that we add to this number 5, taking into consideration the notes presented by the member states, because there were a lot of comments about aligning the budget with the strategy and some other comments. The comments.
presented. Presented by member states. By members. Okay, by members or members, yeah. Members is sufficient. Members, no. Yeah. During the meeting. Maybe in coordination with the General Secretariat, take it please before taking into consideration, yes. And taking into consideration, remove the word of. Take in consideration the comments. Yeah, remove this. Okay. Without that also, into consideration comments. Okay, without that. Okay. طيب. Any comments? Okay. المغرب تفضل. ملاحظة فقط شكلية. النقطة الخامسة احنا اتفقنا على تصور، يعني اقترح تعيين أن المجلس يعين نواب الرئيس من أجل وضع تصور، لأن الاسم هو جزء من التصور، وضع تصور حول تدبير المالي والاستراتيجية للمعهد في أفق إحداث لجان دائمة. نعم هذا المنصوص عليه. and to give a proposal. But establish permanent finance committee. يعني قررنا إحداث هذه اللجان. هو إحداث اللجان هو جزء من التصور. ربما يجينا تصور بشيء آخر. Okay. Maybe not decide to establish. First, we start with the assignment of the vice chairman. No, assignment of the vice chairmans. We start with this, and we ask them to give a proposal, with which, يعني, part of him. So no need to establish permanent. يعني, that's Morocco's comment. To give a proposal for, يعني, a proposal for the establishment, a proposal for the establishment of, no, not to prepare. Okay, establishment of the finance committee, or okay, to prepare, not to give. Okay. أي ملاحظة أخرى؟ Okay. لا there is يعني الظهر prayer is يعني we have to break maximum 12 o'clock. Yeah. So that at least we can make wudu and go to haram. Okay. طيب. There is no way we can start with the item number 7. Okay, let us start. If we see, يعني, if you allow me, أو إذا تسمحون لي، إذا كان هنالك حاجة للمناقشة سنؤجل إلى بعد الصلاة، بعد استراحة الصلاة والغداء. إذا ترون أن الموضوع يعني ممكن أن يقر فيه سنتخذ قرار. نبدأ item number 7. Just propose it. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. As you may recall, the previous meeting we discussed the situation of some members having financial difficulties in paying mandatory contribution due to various reasons. General Secretary has conducted several correspondence with these member states and requested further information from respected institutions in this regard. You may find a detailed explanation in the working documents. Board of Directors is entitled to take the decision with regards to the membership status of those member states in accordance with the relevant clauses of the rules of procedure. However, I would like to remind the approach of the OIC for the very same situation.
membership OICs, member states are not suspended or withdrawn in case of non-payment. Yet OIC shows its displeasure by not organizing any events in these member states and by not recruiting staff from them. This is their policy. But we are technical institutions. Maybe we will discuss these issues separately than OIC. I believe what is reasonable in this case is to manage this process in a way that SMIIC will not lose any members just because of the mandatory contribution, but to find an optimum solution that will also prevent members from getting into the habit of not paying their share to the budget. On the other hand, I would like to remind that SMIIC as a treaty-based intergovernmental organization, which means that some member states signed and ratified SMIIC status in their national assemblies as an international treaty. As you can anticipate, I would like not appreciate to suspend or withdraw the membership of member states which ratified the SMIIC status. Sometimes make international problems with them, with OIC. However, there is also the case of member states which regularly pay their share, and I am sure we do not want to discourage them by giving privilege to those who do not pay. Suspension or withdrawal of membership status is a really critical case which requires a fair decision to be taken by us, by your board of directors. Yet decisions with regards to the mandatory contribution are subject to the authority of the General Assembly. There is two issues. For the membership is under the authority of the BOD. For the decision about the money is under the authority of the General Assembly. In this regard, since SMIIC has a relatively young institute and contributions have been collected for only 5 years, General Secretariat would like to ask as last option to communicate with member states once again to request their response until the beginning of the next year, 2019, on their possible action for the payment of the previous year's mandatory contribution, 1.6. That I want to thank again, Chairman, for giving me this chance to speak. It is open to your comment. Thank you. Again, the main principle, we don't want to lose any member states, especially for financial reasons. So what we are recommending is that I discussed it with Mr. Ihsan, that we give him more chance to communicate with these countries, try to find solutions, and then in the next meeting he give us a proposal about his communication report and what are the alternative strategic directions in this regard. So if you think that is appropriate, Imarat. شكرا سيدي الرئيس. أنا فقط عندي تعليق على ملاحظة الأمانة العامة في التقرير. نحن بغض النظر نحن سنقبل بالدفع وغير الدفع والتعليق، لكن الأمانة كاتبة في التقرير أن هناك قانون وقانون دولي ولا يجب أن تماشيا مع الممارسات الدولية وإعطاء الحقوق للدول وكذا لا يجب تعليق العضويات. لكن أنا أقول أن هذا الكلام غير صحيح، لأن وجود القانون واتفاق الدول ومصادقتها على القانون تمت المصادقة على جميع بنود القانون، وعليه فإن نحن لا كأعضاء مجلس إدارة أو أيضا المعهد لا نخرق أي قانون دولي في هذا المجال. فهذه الجملة أو هذه الجزئية المفروض لا تنكتب في التقرير. والقرار لمجلس الإدارة. شكرا. شكرا. let us remove that word, which is let us remove that statement about the international law. Okay. I didn't say like that. No, it is there in the. Not in the. Okay. It's not official. Okay. Any other comment? Turkey. 1 minute, please. Thank you very much indeed. As you know, there is 8 countries that not pay the
payments of SMIIC. But you know the members of the SMIICs, the here and Algeria, Gabon, Libya, Mauritania, Niger, Senegal, Somalia, and Suriname. The amounts are not so important, but the importance is that here at technical work, this 8 countries, approximately 20% of our all members. So the withdrawal or removal of these countries is not so acceptable. If it's possible, we talk about... The Board of Directors, 1, thanks General Secretariat for providing the comprehensive information on the figures of the member states that face difficulty for the payment of their mandatory contributions. 2, requests from General Secretariat to communicate with the concerned member states once again to observe their attitude for the payment of the previous year's mandatory contributions. Should write the deadlines. Date. 2 months. Or till 1 January 2019. And also he has to propose to give us a proposal for in our next meeting. And give bring a report and prepare a proposal country by country for the next meeting. And proposal, not only report. Okay, يعني only for this item. If anybody has any concern, please discuss it with the Secretariat later because of the Salat prayer. يعني, I just want to bring to everybody's attention that there is a prayer room with Haram. It is in the 3rd floor here in this building. So those who would like to pray, يعني, we can pray upstairs because of the timing. And we have afterwards the lunch. It is in the 1st floor. And then we are having now the prayer and lunch break till 2 o'clock. We'll see you inshallah at 2 o'clock. Shukran.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله الإخوة والأخوات الحضور مرة أخرى، ونستكمل بنود الاجتماع. البند الثامن هو مناقشة حول تعيين مراجع خارجي لأعمال الأمانة العامة للمعهد. سر حسان. Thank you, Mr. Chairman, His Excellency. Esteemed participants, as it's known, the financial accounts on the institute is subject to external auditing on annual basis by external auditor, and the term of the previous external auditor had expired as of 31 December 2017. At the 16th Board of Director meeting, PKF External Auditing Company was nominated among the three candidates for the term 2018 and 20 term. However, PKF External Auditing Company, with their 11 April 2018, just after the meeting, date message, said that they withdraw their proposal due to their heavy work schedule. This information was officially circulated to the SMIIC members of the Board of Directors on 17 May 2018. Our letter is in the among the working documents. Therefore, in line with the SMIIC rules of procedure, the General Secretariat provided you new 3 proposals of external auditor companies to work for the 2018 and 20 period. All 3 companies have valid certificates that you may kindly see in the document. As the BOD, you have evaluate the proposal and select one to submit the consideration of the General Assembly. Now it is open to discussion. According to us, the Axis company is more than in the best price and has experience according to the other one. It's open to comment of the audience. شكرا أخ حسان. كما ذكر الأخ حسان، سبق نعين المجلس ومراجع خارجي، لكن نظرا لظروف الشركة اللي كانت معتمدة وتقديمها للخطاب الموجود أمامكم في يعني بشكل رسمي بالاعتذار، اضطرت السكرتارية إلى طلب 3 عروض جديدة، وتم اختيار الأنسب منها سعراً طبعاً والمحقق لمتطلبات المعهد. فالأمر موضوع عليكم أو معروض على المجلس الموقر لاختيار مراجع خارجي جديد. إذا كان هنالك أي ملاحظات. إذن على بركة الله يقر المجلس اختيار شركة أكسس كمراجع خارجي بناء على ما رفعته سكرتارية المعهد. ننتقل للبند التاسع، وهي نشاطات المجالس المنبثقة عن المجلس. وكما يذكر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، كنا في المرات السابقة كانت تقارير مجلس المواصفات ومجلس المترولوجيا كانت تقدم من قبل السكرتارية، لكن الحمد لله هنالك تقدم واضح الآن. بدأت بعض هذه المجالس أعمالها، فسيكون هنالك استعراض من قبل هذه المجالس لأهم نشاطاتها. وأترك المجال الآن للأخ حسان لتقديم هذا البند. تفضل.
Thank you, Mr. Chairman. In other these technical councils of SMIIC, we have three, as you mentioned, Standardization Management Council, Metrology Council, and Accreditation Council. Today we will witness. First, I will start with Standardization Management Council, application of a new procedure in line with the amendments made in last year, and this means that the reports on the technical issues will be presented by the representative of the members chairing these technical councils. Before it was doing by ourselves. Now we are just secretariat of these activities and observing their activities. This is an important step in acting more professionally based on the new role of the board of directors on the technical activities of SMIIC, and need to improve our functioning more and more. After its establishment, Standardization Management Council held its first meeting on 27 June 2018 in Istanbul, in which terms of reference was prepared for the approval of Board of Directors, and technical committee activities were discussed and reviewed. It was also decided to start a revision of the process of SMIIC directives related to the standardization activities. Now, with your permission, I will give floor to Mr. Abdul Alim, Chairman of Standardization Management Council, for his presentation on the last activities of Standardization Management Council. I think not more time. You have to give time, 5 minutes. 5 minutes is enough? Okay, 5 minutes. Yes, please. With your permission. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. Chairman, Dr. Saad, Vice Chairmans, Secretary General, distinguished delegates, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's indeed a great honor to have this opportunity to say a few words today in holy Makkah. I must appreciate and convey my sincere thanks to SASO and SMIIC to arrange this meeting at Makkah. As you know all, development of standards for the OEC region is the prime work and reason for establishment of SMIIC. One of the most important objectives of the SMIIC is to work to achieve harmonized standards in member states, so that factors adversely affecting trade due to standards can be eliminated. These objectives can be achieved by the works done in the technical committees. Hence, the work undertaken to develop new standards is vital for SMIIC. And with the vision of our members for a better overseeing of standardization activities, the SMC has now been established. I believe that with this professional structure, will build the future activities of the committees and will follow up their performance on ongoing projects. Esteemed delegates and brothers and sisters, therefore, I would like to brief you regarding the latest activities of SMC and SMIIC technical work. The first activity of the SMC was the preparation of the draft of terms of reference of SMC, which is, as you know, submitted to SMIIC BOD for approval. As mandated by BOD decision, firstly, the draft TORs was prepared and the comments of SMC members were received. And during the first SMC meeting held in Istanbul on 27th June 2018, the final draft of the SMC TORs has been prepared. And I believe that with the approval of BOD, SMC will start to function better. Once again, I would like to thank all the parties who took part in the preparation of these TORs. In the frame of this TOR, SMC's task and work will be professionally conducted.
On the other hand, please kindly note that SMC will hold its next meeting in February 2019 in Pakistan, inshallah. And as SMC, we have also started the revision study of the SMIIC directives so that the directives be in line with international practices and amended SMIIC international documents. Dear esteemed members of SMIIC, I would also like to inform you about the technical work of SMIIC shortly. As you may know, after the recognition of 3 technical committees, weeks in 2017 by SMIIC General Secretariat, the Technical Committee Week 4th and the Technical Committee Week 5th were also organized in 2018, where all the technical committees held their meetings. The Technical Committee Weeks have been very fruitful in terms of initiation of new projects and progress of the current projects. The participation was quite high and the contribution of the members was very productive. Therefore, as mentioned in the SMC report, 24 new projects started in 2018, and there are 36 projects in total actively being studied under the work programs of the technical committees. So currently, we have reached 9 published standards now. It's obvious that there is an increase in the standardization projects, but of course, this is not enough. The projects must be managed according to a project plan, and we have to increase the involvement of the experts. And importantly, the committees should always be active, not from one meeting to another meeting. The work can be done by correspondence as well. Therefore, we have to use information systems to enhance the technical committee's works. So I believe day by day, with the professional management of our SMIIC members, we will have better returns from technical committee works. Dear colleagues, before I leave the word to Chairman, I would like to take this opportunity once again to thank you all for your support, and I pray for Allah's grace and blessings for a fruitful and successful meetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Thank you, Brother Abdul Halim. If there is any question, any concern related to the SMC, please. Okay. Resolution, please. Board of Directors Resolution 21/2018. Activities of SMIIC Councils. A. Standardization Management Council, SMC activities. I. Outputs of the first SMC meeting. 2. Discussions, approval of SMC terms of reference. The Board of Directors, 1. Welcomes the presentation of Chairman of Standardization Management Council and the information given in the report of the SMC. 2. Welcomes the organization of the 4th SMIIC Technical Committee Week meeting on 16-20 April 2018 and 5th SMIIC Technical Committee Week meetings were on 24-28 September 2018 in Istanbul, Turkey, to facilitate the standardization work within SMIIC. And 3. Welcomes the organization of the first SMIIC SMC meeting on 26-27 June 2018 in Istanbul, Republic of Turkey. And 4. Approves the terms of reference of the SMIIC SMC. Thank you. Any question? Okay. Thank you, Mr. Abdul Halim again. Thank you for the SMC Council. We move to the Meteorology Council activities, right? Yes, Mr. Chairman. Another sub-item is of the agenda, Meteorology Council activities. We continue with the report of Meteorology Council. Mr. Mustafa Çetintaş, Chairman of this council, will deliver his presentation. With your permission, Mustafa will continue.
Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Time is 5 minutes. Is it enough to presentation? No. Okay, 10 minutes maximum. Okay, thank you. Maximum. Assalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad. And as a meteorology conseil, I would like to give some information what have we realized in last year. And these are the contacts, as you've seen. A little bit, I will talk about the BIPM to Bitakume project placements. And we did survey, I will say a couple of words and meetings, last developments in member states, and what are we planning and what are the needs, upcoming needs. When we look at the BIPM to Bitakume project placements, as you know, we have an agreement with the BIPM. The purpose of this one to provide opportunities for young and relatively inexperienced meteorologists to gain in deep knowledge and experience. The program was planned in 2 cycles, and the first cycle, alhamdulillah, successfully completed, and 10 participants for the related countries, we finished it. And the next cycle will open, and we have to announce that the applications are open till 28 November on this year. And we have realized the meteorology infrastructure requirements survey, and the purpose of this one to supply meteorology services by making the most efficient use of the existing potentialities in the member states, and priority issues in the field of meteorology to be solved through the coordination research. When you look at the feedbacks from the member states, unfortunately, regarding the questionnaire, only half of the members responded to the survey. Of course, I am still waiting. Our expectation, every member state fill the questionnaire and send to SMIIC Meteorology Council. We did the SMIIC Meteorology Council last April, and a total of 23 attendants from 11 different countries participated in the meeting, and you see the name of the countries. When we look at the last development in the member states, last developments in members to prepare SMIIC Meteorology Council report to member states were requested to send us last developments and what are doing in their institutes. Only SASO NMCC and Saudi Arabia and also INBI, Bosnia and Herzegovina, responded. And also Palestinian Standards Institution replied, unfortunately late, and after preparation of the report, and of course couldn't be mentioned in this report. When you look at the Saudi Arabia, and also activities meteorology and halal food, in the project between the Turkey and Saudi Arabia completely successful, and when you look at the halal food, SASO MCC has recently established a modern laboratory for the analysis of organic reference materials on a wide scale. You are seeing this one. And there are some activities which are coming from the INBI, as you see on the screen, these laboratory infrastructures developed in the INBI, and in all the details coming from the SASO and INBI, you can see in the report also. And this is some activities on halal food in our institutes. Yes, we have some activities, and all the details is written in the report. And Palestine make a reply, and also thank you for Palestine. As you know, there are so much important, but this is the important issue is that I would like to thank the Palestine because to send us a feedback. And so I would like to encourage all the member states, what is going on in their institutes, please give us feedbacks. And what are the needs? What are we planning? And these are the very coming soon, actually. As you know, there will be 26 CGPM. CGPM is General Conference on Risks and Measures.
in 1 week, approximately 10 days later in Paris. And there, this conference is the highest level on the scientific methodology. In each 4 years, this conference approve the rules, the decision of the scientific methodology. And I, as a TÜBİTAK director, received an invitation to make a talking presentation on this conference, entitled with the partnership in capacity building with the BIPM, and this is the first at TÜBİTAK history. And also, as we prepare with the COMSAT, the Commission on Science and Technology for Sustainable Development in the South, in this month, we will prepare a workshop entitled with the methodology for least developed countries, and there will be, inshallah, 21 participants from Bangladesh, Gambia, Iran, Jordan, Kazakhstan, Pakistan, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, and Uganda. And of course, we will continue to infrastructure requirements survey. And also, we received an, we received an honorable initiative letter from the Institute of Meteorology of Bosnia-Herzegovina to Deputy Presidents of the Republic of Turkey, as well as the SMIIC General Secretariat, and an initiative aimed at implementing a project of strategic importance for the development of technology for all the citizens of Muslims. Of course, the outline of the initiative and accompanying explanation are also supported by the Kazakhstan Meteorology Institute, and next upcoming Meteorology Council meeting, inshallah, we will discuss and we will send the results to you. Thank you very much. Thank you, Dr. Mustafa. If there is any comment, any concern, any question? المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر في التقرير من المتوقع أن يتعاون المجلس المترولوجي في جميع أنواع السياسات بين الدول، ويهمنا أن يكون المركز أو المجلس المترولوجي يكون التعاون فيه في مترولوجيا الغذاء الحلال، لأن في الغالب أغلب الدول عندها ارتباط مع Regional Meteorology Organization، وبالتالي ما نبغى نكرر الإجراءات التي تتم في المنظمات الإقليمية، لكن التعاون في القياسات المترولوجية في الغذاء الحلال ما حد يسويها في أي منظمات. فأنا ودي المجلس المترولوجي يركز في هذه النقطة لرفع مستوى القياسات المترولوجية الحلال في هذا المجال، وأعتقد أنه بيكون إضافة للمترولوجيا على مستوى العالم فيها، لأنها ما حد يتكلم في هذه النقطة. النقطة الثانية فيه اقتراح في التقرير، في اقتراح لإنشاء مركز القياسات المتميز، وإذا كان هذا الأساس أنه ودنا أنه يكون من قبل شهر من عرضه على المجلس المترولوجي يعرض على الدول الأعضاء لندرس الفكرة بشكل أكبر ونعطي وجهة نظرنا بشكل أدق وأكثر فائدة لهدف تأسيس المركز بشكل أحسن. شكرا. شكرا. دكتور مصطفى. Sorry, I missed it at the beginning of the question, but as far as I understand it, yes, we have the activities for the halal food. And as you know, we are the meteorology, we are responsible for the scientific meteorology, and we have to guarantee and we have to make the traceability for all the measurements. When you look at the halal food areas, also, our main job to satisfy the traceability with an accurate measurements, and we realize some reference materials. We have a reference committee, but as I said before, unfortunately, I
haven't get the information from the other membership for this one, but generally we, SASO and MCC, India and Malaysia, and also inshallah Iran will give some producing of the reference materials for the related to halal products. Okay, how about the Excellence Center for Metrology? It is mentioned in the report. Excellence Center. Yeah, this is a proposal, as you know, and I cannot decide to this one. And inshallah, we will discuss in deeply in next coming metrology council, and then we will show what we will think about, what is our decision to this letter. Thank you. Iran. Thank you, Mr. Chairman. Iran would like to support what our brother from Saudi Arabia said, as it is important that we focus on halal metrology. This is a new concept. Nobody else is in this market. And nobody is expect that tomorrow somebody goes to the NIST or other producer of the CRMs and buy halal gelatin, for example, CRM. Therefore, we have to do that. And I would like also congratulate that SASO started their new lab, and it would be very good. Iran also doing its share, and then we will inform, accordingly the MC. Thank you. Thank you. إمارات. شكرا سيدي الرئيس. أنا ملاحظتي أن يجب أول شيء أشكر لجنة المقاييس على جهودهم، جهود جبارة، لكن أقترح على اللجنة عدم تكرار ما يتم عمله من خلال التجمعات الموجودة. نحن عندنا في دول الخليج التجمع الخليجي للمختبرات للمترولوجيا، أيضا عندنا التجمع العربي، وكل التجمعات هذه تعمل نفس العمل اللي صار في اللجنة. فأتفق مع الإخوان في المملكة العربية السعودية وإيران في ضرورة التركيز على مجال الحلال وعدم تكرار ما يتم من خلال التجمعات الحالية اللي موجودة. وشكرا. شكرا. أي مداخلة أخرى؟ شكرا جزيلا. Thank you very much, دكتور مصطفى. Resolution. Board of Directors Resolution 21/2018. Activities of SMIIC Councils. B. Metrology Council Activities. The Board of Directors 1. Welcomes the presentation of Chairman of Metrology Council and the information given in the report of the MC. 2. Welcomes the organization of the 5th SMIIC MC meeting on 19-20 April 2018 in Istanbul, Republic of Turkey. 3. Expresses its appreciation for the circulation of the Metrology Infrastructure Requirement Survey 2018-2020, which was aimed to be able to realize the mission of the SMIIC MC. 4. Notes for the establishment of Excellence Metrology Center for the OIC, which will contribute to quality infrastructure for certification of the products and improve the quality of life in the OIC member states. Okay, thank you. Cameron. Merci de me passer la parole, Monsieur le Président.
Je voudrais qu'on revoie la résolution parce qu'il me semble qu'on n'a pas pris note de la création d'un centre d'excellence en métrologie. Je crois que c'est un projet et le président du conseil a dit qu'il devait discuter en interne pour voir comment soumettre cette question au conseil d'administration. Donc, il n'y a pas de création de centre d'excellence. C'est un projet en interne au sein du conseil de métrologie qui doivent d'abord mûrir avant de transmettre au conseil d'administration pour examen, puis à l'Assemblée générale. Je vous remercie. I agree with that. I think we have to review the wording. Notes the proposal for the station, okay? I know, but Dr. Mustafa said that they will present it to the Meteorology Council and then they will bring it back. So we have to make sure that this is stated. At the end of the resolution, I think we have to explain what Dr. Mustafa said. Okay, اسمع الإمارات. سيد الرئيس في الريزوليوشن نحن قلنا مجلس الإدارة اطلع على التقرير وبالتالي هذا كان من جزء من التقرير فيفترض أنه ما يتم ذكره هنا. خلاص هذا كان جزء من التقرير وبناء على التقرير في مقترح وتم مناقشته فيفترض أن هاي النقطة لا تذكر نهائيا. المملكة العربية السعودية. نعم النقطة هذه لا تذكر أن كانت ملاحظتنا أن نريد أن ترفع الفكرة قبل شهر من اجتماع مجلس المترولوجي فبالتالي أصلا الفكرة لم تبدأ أصلا عشان نحط لها البروبوزل فهي جزء من التقرير ولذلك لا تذكر يعني. طيب. كاميرون. Oui, merci de me passer la parole, Monsieur le Président. Toujours dans un souci de cohérence, si ce point est mentionné dans le rapport du Conseil de métrologie, il faudrait aller modifier dans le rapport. Parce que si le Conseil prend acte du rapport, cela suppose qu'on a validé tout ce qui est dit dans le rapport du Conseil de métrologie. Donc, le point sur la proposition du Conseil du Centre d'excellence de métrologie devrait être corrigé dans le rapport du Conseil de métrologie également. Okay, I think we have to remove this point. We don't need, because it's part of the report, right? Dr. Mustafa, what do you think? Actually, as a chairman of the Meteorology Council, I'm not agree, unfortunately, with you, because this is an initiative letter, okay. And to send to the Presidency of Republic of the Turkey, to the Deputy Presidency of the Republic of Turkey, and also the SMIIC General Secretariat. I think you will give an opportunity to discuss formally in our upcoming Methodology Council meeting, but it will be good to state in this report in a few sentences. This is my opinion. Not deleted completely, maybe partly, it will be stated. It will be good for me. Yeah, but I think it is, can we see the resolution again, please? Resolution. No. The metrology, where is it? No.
just 1, 2, 3, please. Welcomes the presentation of the Chairman of Meteorology. Welcomes the organization of the SMIIC meetings. The meteorology infrastructure survey. Okay, I think in number 1, and thanks the MC chair for his report, and welcomes the idea of establishing the Meteorology Excellence Center after completing the process. Or, just show that there is a report over here. In point number 1, welcomes the presentation of Chairman of Meteorology and the information given in the report of the MC. I think it includes it, right? Can we add to this point just any statement that says that the committee or the council will look at the proposal for the Excellence Center in the same point? It's part of the report. Point number 1. سيد الرئيس لو نكتب information and proposal given in the report. And the information, it is there. Information and proposals given in the report. Okay, and the proposals, okay. Okay, that's it. Proposals, huh? Maybe it includes more than a proposal, okay. Proposal given in the report, okay. No, but it is not finalized. Okay, Turkey. Yeah, also, is it possible a little bit to open the proposal? Maybe we can we can state the name of the proposals. Because officially, there is an initiative proposal letter, and just only as a Meteorology Council chairman, I am announced that this was happened, and we don't approve anything at now. We will discuss all the member states in our meetings. المملكة العربية السعودية. ما زلنا ما شفت في القرار التأكيد على التركيز على الانفراستراكشر في القياسات في المنتجات الحلال، يعني لم تذكر في مجال مع انها مهمة. طيب نرجع لها بعد شوي. Go back. Point number 1, please. And the proposal for the establishment. Okay. Now there is another point, which is the meteorology measures for halal. Climate survey, which was esteemed, and here we can add to this point something that mentions that the council encourages the MC to focus more on the halal related meteorology activities. Okay, الإمارات اسمها. سيد الرئيس، بالنسبة للنقطة الأولى ذكر مركز الامتياز في علم القياس، لا أتفق وضعه لأن ليست لدينا معلومات عن المركز هذا حتى نضع الموافقة على المسمى حتى ولا على البروبوزل. فأنا أقترح عدم ذكر البروبوزل لحين تقديم بروبوزل واضح لنا، لأن هاي
أنا ما عندي معلومات، مجرد باراجراف أو فقرة واحدة مكتوب بشكل عام عن الموضوع، فلا نستطيع أن نعتمد حتى اسم المركز هذا. شكرا. Can you go back to point number 1, please? Now, I think Brother Abdullah is saying that we don't need to mention the name because it is not yet discussed in the MC in detail. So the MC might change the name, we don't know. Sudan? With regards to the name, I think the word proposal was mentioned. So if we are talking out a proposal, then we can propose the name also. So I don't see any contradiction in that. Okay. Cameroun? Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai un problème de préséance ou de procédure. La proposition faite par ce gouvernement, est-ce que cette proposition a été transmise au à la réunion du Conseil de métrologie discutée avant transmission au Conseil d'administration, ou bien c'est une nouvelle proposition qu'on vient nous proposer directement au Conseil d'administration? Moi, je pense qu'on doit clarifier la procédure. Si le Cameroun a une proposition à faire par rapport au Conseil de métrologie, est-ce qu'il faut venir présenter cette proposition directement au Conseil d'administration? Ou bien est-ce que le Cameroun doit saisir le secrétariat général pour demander à ce que ce soit inscrit à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de métrologie? Et les membres du Conseil de métrologie vont débattre sur la question et juger de l'opportunité de transmettre cette question au Conseil d'administration ou pas. Donc, il faut qu'on règle d'abord cette question. Le président du Conseil de métrologie doit nous préciser, est-ce que cette question a d'abord été soumise au Conseil de métrologie? Si oui, quelle a été la résolution lors de ce Conseil-là? On peut en débattre ici. Sinon, il n'y a même pas lieu de mentionner cette question ici. C'est mon point de vue. Merci. Okay, so now we have to I think just to remove any confusion, we remove the establishment of the Excellence Metrology Center for the IEC. Just we say that welcomes the presentation of the Chairman of Metrology Council and the information provided in his report. And then just to answer our colleague from Cameroon, no, it has to go to the MC. They finalize it, then they have to bring it to us. Because this is why we have established the MC, the Metrology Council. So the process, it has to go through the assigned council depending on the technical issue that is discussed. Okay. The last one, point number 3. The resolution expresses its appreciation for the circulation of metrology infrastructure survey. Encourages to focus more on halal related. Okay. Anything related to the 4th point? This was mentioned by Iran and Saudi Arabia. Okay. We move now to the third item in this third sub-item, which is the Accreditation Council activities. Thank you, Mr. Chairman, Excellency.
There are 3 points will be listened in detail for the sub-item of activities of Accreditation Council. First, output of the first and second meetings of the management of SMIIC will be explained. Then terms of reference of AC will be submitted, discussed for approval. And finally, if this is approved, there is some chair and vice chair proposals will be submitted for the approval of Board of Directors. We will be informed of all these activities of the Accreditation Council by Ms. Lana Marashte, representative of Jordan, chairing the Accreditation Council meetings and a member of SMIIC. I think with your permission, Ms. Lana will continue, give the details about these council activities and the proposals. I think you mean the task force activity. There was 4 meetings. 2 was task force. Task force finished its job and closed. Okay. No, there is no task force. Okay. Now we are continuing. She will inform us for 4 meetings. 2 meetings of councils, 2 meetings of task force. And the report is in the working documents. تفضلي تفضلي يا أختي الكريم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mr. Chair, dear SMIIC General Secretariat, esteemed members of the SMIIC Board of Directors, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First, I would like to thank our brothers in the Kingdom of Saudi Arabia, represented by SASO, for their generous hospitality and for giving us the opportunity for being here at this holy place, Mecca al-Mukarramah, and for hosting the SMIIC Board of Directors and General Assembly meetings. And special thanks to the SMIIC General Secretariat for their continual efforts and hard work for the success and achievement of SMIIC goals. On behalf of the SMIIC Accreditation Council Chairmanship, please allow me to report to you, esteemed members of the Board of Directors, on the work and meetings of SMIIC Accreditation Council during 2018. Since the establishment of the SMIIC Accreditation Council as a successor of the SMIIC Accreditation Committee, which was based on Article 6.5 of the SMIIC Statute, and then the selection of the members of the management of SMIIC Accreditation Council during the 50th SMIIC Board of Directors meeting, please be informed that the Accreditation Council first meeting was held in Istanbul, Turkey during the period 26 to 27 February 2018. In this meeting, the management of the SMIIC Accreditation Council decided to start the nomination procedure of the SMIIC AC Chair and Vice Chair posts, and decided to establish a task force group that will be chaired by Jordan for studying the draft terms of reference of SMIIC AC with the membership of Algeria, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Tunisia, Turkey, and the SMIIC General Secretariat. This task force group held its first meeting in Amman, the Hashemite Kingdom of Jordan, during 25th to 26th of March 2018. The members of the task force group decided to discuss the terms of reference, which was amended by the chair of the task force group, Jordan, in support of the SMIIC General Secretariat, taking into account the comments of the members of the management of SMIIC AC, as well as the observations that were gathered during the first meeting of the management of the SMIIC AC. The draft terms of reference were reviewed item by item and article by article, and a draft document with suggested proposals and
objections was issued. And the task force group requested the feedback of the task force group members on the draft TOR to be discussed in the second task force group meeting. The second task force group meeting was held in Turkey during the period 13th to 14th of May 2018, in which the draft TORs were also reviewed item by item and finalized, taking into account the feedbacks sent from the task force group members during the previous period. And also the task force group noted the submission of an alternative draft terms of reference by the representative of the Kingdom of Saudi Arabia, with the justification that there are some specific controversial issues in the document that are not in line with the objectives of SMIIC that exist in the statute and best practice, and decided to submit the two terms of reference draft documents to consideration in the second meeting of the management of the SMIIC-AC. The second meeting of the management of SMIIC-AC took place in Turkey during the period 28th to 29th of June 2018. During this meeting, the management of the SMIIC-AC reviewed item by item the terms of reference and accepted to submit the draft terms of reference to the final approval by the SMIIC Board of Directors, with the reservation of Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Also, the management of the SMIIC-AC requested to be granted with the decision of the SMIIC Board of Directors an action for safeguarding the independency and impartiality of the SMIIC-AC as well as financial matters of the SMIIC-AC. During this meeting, Ms. Rulam Danat, the Director General of the Jordan Standards and Metrology Organization, was elected as the chair of the AC on behalf of the National Accreditation System, and Mr. Muhammad Hussein Shuja'i, Senior Scientific Advisor of the National Accreditation Center of Iran, was elected as the Vice Chair. As a conclusion, SMIIC-AC is putting in your hands the SMIIC-AC terms of reference, awaiting and looking forward to your approval, which will consequently allow SMIIC-AC to initiate its activities for achieving its goals in supporting Islamic countries in having a sound accreditation scheme and active accreditation scheme. And last but not least, I would like to thank the members of the task force group and the members of the management of the SMIIC-AC for their work and their valuable contributions. Thank you. شكراً. قبل أن أترك المجال بس للمداخلات، أذان العصر تقريباً الساعة 3 هو 19 دقيقة، فنحتاج أن احنا نقف الساعة 3:15. يعني فإذا انتهينا من النقاش قبل هذا الوقت جيد، إذا لم ننتهي سنتوقف 3:15 نصلي ثم نرجع. فقط أحببت إحاطة الجميع بذلك. فأترك المجال الآن لأي مداخلات حول تقرير الأخت من الأردن. تفضل الأمارات. شكرا سيد الرئيس. أول شيء أحب أشكر تاسك فورس ولجنة الاعتماد أو مجلس الاعتماد على الجهود اللي قاموا بها. طبعا عندي ملاحظة وعندي بعض الاستفسارات. أول ملاحظة أن هذه الوثيقة لازم تكون وثيقة توافقية بين جميع الدول، خاصة أن في هذا النشاط المفروض فيه اعتراف متبادل وفي تنسيق بين الدول. وجود وثيقة أمام مجلس إدارة وبتحفظ بعض الدول لا أعتقد هذا الشيء صحي وجيد.
يفترض أن يتم مناقشة أي اختلافات تكون في اللجنة قبل رفع الموضوع لمجلس الاعتماد مجلس الإدارة للاعتماد. هاي النقطة. النقطة الثانية، نحن واجهتنا إشكالية مع القانونيين عندنا الوثائق المرفوعة أمامنا عن تقرير لجنة الاعتماد، وفي الحقيقة هناك يعني ذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتحفظان على اللي هو إجراء تقييم الأقران بالإضافة إلى قانون مكافحة غسيل الأموال. فوصلنا استفسار ما دخل السمك وما دخلكم أنتم في قانون مكافحة غسيل الأموال. فهذه مذكورة، وأعتقد أن هذه لازم ترجع مرة أخرى وتصلح قبل أن تعرض مرة ثانية هذه الوثائق على مجلس الإدارة. سؤالي هنا أيضا، لماذا نحن نريد الحيادية والاستقلال المالي للجنة الاعتماد؟ هل السمك تصدر شهادات مطابقة وشهادات حلال حتى تحصل على الحيادية الكاملة وميزانية مستقلة؟ لأن دائما الحيادية والاستقلالية مرتبطة بتضارب المصالح، لكن لا توجد في معهد المواصفات والمقاييس ما عندنا أي تضارب مصالح يعني في الموضوع هذا. فأنا مستغرب ليش نحن نحتاج للحيادية وفصل الأمور المالية. النقطة الأخيرة، طبعا نبارك لمن فازوا بالترشيحات، لكن كإجراءات نظامية، هل هذا استفسار للأمانة، هل الانتخابات قبل اعتماد التيرمز اند ريفرنس أم بعد الاعتماد؟ فهذه شكرا. مداخلة أخرى. المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ملاحظة الأولى بناء على نفس الملاحظة اللي ذكرتها دولة الإمارات العربية المتحدة. واضح أن الوثائق في تضارب كبير بين الوثائق العربي والوثائق الإنجليزي، وخصوصا الترجمة غريبة، ولذلك أدت إلى إحراجنا أمام الجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء في داخل الدولة. عندما نرسل لهم الوثائق فهم يدرسون الوثائق العربية كمبدأ. عندنا في المملكة العربية السعودية أن اللغة الرسمية هي اللغة العربية، فحتى في الأساس القانوني إضافة إلى ما ذكر وهي أنا أعتبرها طامة أحرجتنا كثيرا، لكن حتى في الأساس القانوني مكتوب تحديد طريقة ومبادئ إدارة تيار متردد، لأن شاف كلمة AC فحولها إلى تيار متردد، فما أدري الترجمة تحتاج إلى إعادة نظر. النقطة الأساسية أن مع الترشيحات كيف تم قبول الترشيحات، مع أنها في الترم اوف ريفرنس حق المنظمة SMIIC أن يتم انتخاب رئيس مجلس الاعتماد من قبل أعضاء مجلس الاعتماد وفقا لإجراءات المحددة للنظام الداخلي الذي يوافق عليه مجلس الإدارة. فمعناها الانتخابات تجي بعد اعتماد الTOR وليس قبل الTOR. لذلك ما زلنا عند تحفظنا في أن هناك عدد من النقاط الفنية يجب أخذها بعين الاعتبار في الإجراءات الداخلية المعروضة. لذلك نحتاج إلى مزيد من الوقت، وأعتقد أن يجب أن ما تعرض على مجلس الإدارة إلا وثيقة متوافق عليها، وليست وثيقة فيها اعتراضات، وخصوصا اعتراضات لها معنى ولها أساس فني وقانوني. شكرا. شكرا. أي مداخلة أخرى؟ كاميرون. Merci de me passer la parole, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur les propos des Émirats arabes unis par rapport aux réserves qui ont été exprimées. Je pense que la réserve avait été exprimée par rapport à l'évaluation par les pairs, mais il n'a jamais été question de blanchiment d'argent. J'ai assisté à toutes les réunions, sauf celle de la task force, mais je n'ai jamais entendu parler de blanchiment d'argent. Il n'a jamais été question de cela. Si ça s'est inséré dans le rapport, ça doit être un lapsus. Sur la question de l'élection du bureau du conseil d'accréditation et du vice-président et du président du conseil d'accréditation, je crois qu'il y a un cas qui fait jurisprudence. Le président du conseil de gestion de la normalisation a été élu avant adoption du terme de référence, puisque c'est aujourd'hui qu'on a adopté le terme de référence du conseil
de gestion de la normalisation. Donc s'il faut annuler, il faut annuler même l'élection du conseil de gestion de la normalisation. Donc c'était des remarques que je voudrais apporter avant de continuer dans le débat. Merci. شكرا. إيران. Thank you, Mr. Chairman. I don't know that we are reaching the time of prayer, how much we have time, but the issue I think that if we want to discuss is raising that, you know, do we want the issue of accreditation for recognition systems, MRA system is there or not? That was the core of the differences. Some countries didn't want that, and the others want the system going like that. That's a technical issue which discussed there. It is very unfortunate to have some of our members that they are not happy. We try to make a consensus really. Still, I think that, you know, that is what we already received. Jordan did a great job because we had 2 meetings, one in Istanbul, one in two in Istanbul actually, and one in Jordan, 3 meetings we had. And I think that the document is clear. There is a difference. I like your help, how we bring this gap between 2 ideas. And there is, I think that this is doable. We can reach a consensus again. And I think it's not an issue of the personnel, it's an issue of the matter of principle. And in case of Mali laundering also, I didn't understand that. We never heard of such a thing, or we never discussed. Maybe there was a mistake in translation, I don't know. Thank you. المغرب. شكرا سيد الرئيس. أول ملاحظة شكلية في الترجمة العربية، اسم المغرب هو المملكة المغربية مش مملكة المغرب. الأخوان يعني في الترجمة يجب يعني إصلاح تسمية المملكة المغربية. بالنسبة لموضوع الاعتماد، أظن بأن المشكل يتجاوز يعني الصيغ المطروحة. أنا متفق مع الأخ من إيران، يجب أن نعلم بأننا عندنا مسؤولية ديال هذا الاعتماد، مسؤولية ليس فقط الأجهزة التي نمثلها، بل مسؤولية كل الدول الإسلامية. يعني هذه النقطة طلبت بزاف الوقت، يجب أن نتجاوزها. يعني بكل هذا التأخر احنا نخسر كل يوم مواقعنا، فالدول كلها تتقدم في هذا المجال، ونحن لم نتفق بعد على الصيغة الملائمة، ولن نتفق إذا بقينا على هذه الوتيرة وعلى هذا، يعني كل واحد متمسك بوجهة نظره. سنبقى دائما يعني نتبادل هذه وجهات النظر دون الوصول إلى نتيجة محققة. ولهذا يجب أن نتحمل مسؤولية التاريخية في هذا الموضوع. وعندنا واحد المظلة أنا في رأيي المظلة هي منظمة التعاون الإسلامي. منظمة التعاون الإسلامي تجميعية، يعني هدف من إنشائها هو مساعدة الدول الإسلامية على رفع مختلف التحديات في جميع المجالات. ولهذا إذا انطلقنا من واحد المنطلق بأن أي مشروع ولا أي مبادرة ما تكونش إقصائية، وغيكون الهدف منها هو تجميع كل الدول وهو إعطاء الفرص لكل الدول الإسلامية، يجب أن لا نغفل على أن واحد المجموعة من الدول غائبة عنا، غائبة على هذه الاجتماعات، لا تتوفر على أجهزة الاعتماد. ونحن نقرر في قرارات ربما ستكون لا تلائمها ولا تناسبها. ولهذا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار متطلبات المواصفات الدولية من حيث الاستقلالية والحيادية وكل ما يلزم، ونأخذ بعين الاعتبار تواجد واحد المنظمة قائمة اللي هي منظمة التعاون الإسلامي، ونأخذ بعين الاعتبار مستوى كل دولة إسلامية إذا كان الهدف ديالنا هو تجميعي هو غير إقصائي، يعني مستوى كل دولة إسلامية، ونخرجوا بطبيعة الحال النيات كلها حسنة، ونخرجوا بواحد النتيجة واحد الأقرب وقت. وربما إذا خرجنا بواحد النتيجة ولو ما تكونش ملائمة للجميع، ولكن على الأقل تكون الخطوة الأولى من أجل الاستمرار في المستقبل إن شاء الله. شكرا. شكرا. تفضل الأردن.
حابب أوضح كم نقطة. أول إشي بتفق مع الأخ من دولة الإمارات العربية المتحدة 100% بأنه ما في أي تضارب في المصالح بين اللجنة والبورد اوف دايركتورز، لكن خلال اجتماعات اللجنة تم إثارة هاي النقطة من بعض الأعضاء، مما اضطرنا أنه نعطي هذا الريزولوشن. لكن إحنا مقتنعين 100% بأنه أعضاء البورد اوف دايركتورز هم بيمثلوا دول، ولا يوجد أي تعارض في المصالح بين تمثيلهم في البورد اوف دايركتورز وبين إقرارهم لأي شيء بينتج عن أعمال الأكريديتيشن كونسل. النقطة الثانية اللي هي الإجماع، كنا نفضل أكيد أنه يكون في إجماع على terms of reference، خاصة إنها بتنص على الاعتراف المتبادل، لكنها هاي النقطة نفسها كانت هي مثار الخلاف مع الدول اللي تحفظت، بأنهم كانوا رافضين بأنه يكون نطاق عمل اللجنة في الاعتراف المتبادل. أتفق مع الأخ من المملكة المغربية بأنه لا فيش شيء كامل، علينا أن نبدأ. تأخرنا كثير، كل العالم سبقنا في هذا المجال، كل شيء قابل للتطوير والتحسين في المستقبل، لكن علينا في البداية أن نجربه قبل أن نحكم عليه. بالنسبة للترشيحات، الTORs تم مناقشتها بعد التوافق على ترأس الاجتماع من قبل ممثل الأردن، لكن لم تكن صفته رئيس للأكريديتيشن كونسل. بعد ما تم مناقشة التيرمز اوف ريفرنس تم إجراء الانتخابات، وهي الآن بين أيديكم لإقرارها. وشكرا. شكرا. أي مداخلة أخرى؟ مصر. أنا طبعا هختصر عشان الوقت 3:15. كان المفروض الأول قبل ما نعرض على مجلس الإدارة هنا، كان لازم الأول يتحدد بالنسبة لنا مفهوم كلمة توافق. كلمة توافق كلمة مطاطة مش واضحة. المفروض في النظام الأساسي كان يحدد لنا الأول المقصود بالتوافق قد إيه. هل 75% دي كافية للتوافق؟ 60% موافقة للتوافق؟ 50% لو نص الدول موافقة ونص تاني مش موافق؟ فكان لازم الأول يتحدد الحد الأدنى المطلوب اللي يتم عليه التوافق، وده بيتم من مجلس الإدارة الأول. بعد كده اللجنة تعمل أعمالها، لو هي حققت الحد الأدنى المطلوب للتوافق يترفع الموضوع كله لمجلس الإدارة. فأنا رأيي إننا نأجل الموضوع ده للدورة الجاية، تمام؟ يتعرض كل جزء على الهيئة بتاعته أو هيئة التقييس اللي هو جاي منها، يعرض الموضوع ويترد كتابة لمجلس الإدارة، ونقدر ناخد على أساسه قرار يعني. وشكرا لحضراتكم. شكرا. احنا عندنا مداخلتين بسرعة من تركيا ثم الإمارات ثم بعد ذلك سنقف عشان الصلاة. تفضل. تركيا. Mr. Chair, first of all, I'd like to say a few words about the election of the chair and vice chair or accreditation council or SMIIC. It is clear that how we can elect accreditation councils chair and vice chair. When you look at the article 6.5.4 and rules of procedure clause 6.1, it is clear that election of chair and vice chair is legal. Terms of reference is different issue. Election of chair and vice chair is completely different issue. The second one is, I like to say that as Turkey, we give great importance to build a sound-worthy, reliable accreditation mechanism among Muslim countries. Unfortunately, we have wasted so much time. If we cannot create and if we cannot start at this point, it is not possible to reach a consensus. Thank you. Thank you. الإمارات.
شكرا سيد الرئيس. أتفق مع الإخوان في جمهورية مصر عرض الوثيقة مرة أخرى في الاجتماع القادم بعد مناقشته فنيا مرة ثانية في اللجنة أو المجلس. بالنسبة لموضوع الانتخاب، قراء الTRO المعروضة علينا الوثيقة غير معتمدة على أساس نبدأ نحن الانتخابات، فنظاميا يجب اعتماد الTRO أولا بعدين يتم إجراء الانتخابات كعملية نظامية. دولة الإمارات تطلب إعادة الوثيقة للجنة لمناقشة الاختلافات اللي موجودة. شكرا. طيب شكرا. نقف الآن لوقت الصلاة لأنه الآن الساعة 3:16 ونكمل بإذن الله تعالى بعد الصلاة مباشرة. أرجو من الجميع الحضور بعد الصلاة مباشرة حتى نستطيع أن ننهي يعني في وقت مبكر. شكرا لكم جميعا.
في الاجتماع القادم بعد يعني التشاور لرأي يجمع خلينا نقول وجهات النظر بين المطروحة والخروج بتصور موحد يتوافق عليه أغلب الأعضاء. المغرب تفضل. شكرا السيد الرئيس. نحن نؤيد اقتراح الرئاسة ب يعني تكثيف المشاورات حول هذا الموضوع يتكلف بها السيد الرئيس بالتعاون مع السيد الامين العام للسميك على ان تكون هناك زيارات ميدانيه الى ان اقتضى الحال ومشاورات يعني لتقريب وجهات النظر على ان نحسم في هذه القضيه في الاجتماع المقبل باي طريقه. شكرا. شكرا. اتفق معك. تركيا. Mr. Chair, as I have said, we have wasted so much time in order to solve the issue, and it is very clear that every country's position is very clear. So we request voting according to rules and procedure 3.7. Thank you. الإمارات. شكرا سيدي الرئيس. نحن نتفق على المقترح اللي تم تقديمه من قبلكم. طيب يمكن علشان فقط للوجهة النظر التي طرحت من دولة تركيا أطرح موضوع تفويض الرئيس أو الفكرة التي طرحتها للحل للتصويت. لا أطرح موضوع الأكريديتيشن، لا، فقط موضوع تفويض الرئيس بالتشاور مع نواب الرئيس والدول الأعضاء للخروج بحل. من يوافق على هذا التوجه يرفع يده. Can you count? 5, 6. Okay, how many attending? No, maybe. طيب من يرفض يرفع يده. الأمر المطروح للتصويت هو الفكرة أو الحل الذي طرحته هو أن يفوض رئيس المجلس بالتشاور مع نواب الرئيس والدول الأعضاء ولجنة الاعتماد بالخروج بحل توافقي. Okay, I will say it in English. Okay, I will say it in English. The votes that I'm asking for is the following. يعني on this matter, which is authorizing the chairman to consult with the vice chairmen and the members and to bring up to the council a solution or a proposal that can accommodate different opinions. Is it right now? Okay. So now it is okay. Okay. Now who is voting for this proposal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay, 8 is majority. So we'll be doing that. I will consult with the vice chairmen and okay, we should write the resolution on the screen. Okay, can you write it while we go through the other items? Yani just write it, then we will go through it. Okay, we'll go for the item number 10, date and venue of the next BOD meeting. Thank you, His Excellency. Since there are no any proposal from the esteemed members to have it hosting the next board of director, if there is no still, we will, as a general secretary, we will host in Istanbul on 2-3 April 2019
Because 2 days, 1 day for the new committee, financial committee and strategy committee also will be need. 2 days maybe we need. It's my proposal if there is no any country want to host. Okay. إذا المقترح هو الاجتماع ليومين، يوم 2 و3 أبريل 2019 بإذن الله تعالى في مدينة اسطنبول في دولة تركيا. تفضل الأمارات. هل ممكن تغيير الموعد؟ لأن يصادف اجتماعات دورية منها الآيلاك وأيضا اجتماعات أخرى نحن مرتبطين فيها داخل الدولة. Do you have any proposal for dates? The week after. Oh, okay, okay. Okay, is it okay? Well, can we delay it 1 week? Yeah. And for everybody. No problem. 1 week. 8 and 9, for example. Can we make it 1 week later? Okay. 8 and 9. Is it okay? The Secretary General أو السكرتير العام يقترح أن يكون هنالك يومين بحيث أنه يكون هنالك اجتماع للجنة الاستراتيجية واللجنة المالية بعد تشكيلها بإذن الله. 10 or 11, Wednesday and Thursday. Okay, بإذن الله. So it is 8 and 9. Okay. Next item, any other business? We will go back to the resolutions. تفضلي الأردن. 8 and 9 April for the Accreditation Council meetings? No. Board. 8 and 9 for the board. The board. The board. Okay. Then, any other business? Item number 11. Do you have anything else? Okay, so brothers in the Secretariat, can we see the resolution for item number 9C? Show it on the screen, please. Okay. Board of Directors Resolution 22, 2018. Activities of SMIIC Councils. C. Accreditation Council, AC activities. I. Outputs of first and second meetings of the management of SMIIC AC, including task force group meetings. 2. Discussions, approval of SMIIC AC. Scroll, please. Okay. Okay. 1. Welcomes the presentation of representative of Accreditation Council and the information given in the report of the AC. 2. Welcomes the organization of the first meeting of the management of SMIIC Accreditation Council on 26-27 February 2018, and the second meeting of the management of SMIIC AC was held in Istanbul, Republic of Turkey, 2018, 28-29 June 2018 in Istanbul, Republic of Turkey. 3. Welcomes the organization of the first meeting of Task Force Group on 25-26 March 2018 in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan, and the second meeting of the Task Force Group was held in Istanbul, Turkey on 13-14 May 2018 in Istanbul, Republic of Turkey, and thanks the members of the TFG for their constructive contributions. Okay. 5. Approves the election of Ms. Rula.
4. Assigns Dr. Saad Al-Kasabi as the Chairman of Board of Directors to consult with the Vice Chairman of Board of Directors, Chair of SMIIC, as well as other interested member states to come up with a solution based on consensus on the draft SMIIC terms of reference and submit to the 18th SMIIC Board of Directors meeting. Go to one, please. One, I think, welcomes the presentation of the chair of the Accreditation Council meetings, because we have assigned the chair of the Accreditation Council meetings. I think that's why it is presented over here. The chair of the Accreditation Council meetings, not representative of Accreditation Council. The chair of Accreditation Council meetings. Okay. Number 4, I think you remove, please remove my name. Assigns the chairman of the board to consult with the board, and also this, what do you say, with coordination with the General Secretariat, because we have to do some communication. And chair of the SMIIC meetings, just to be consistent, second line. Okay, what else? Okay, can you read it again, please? Board of Directors, 1, welcomes the presentation of Chair of Accreditation Council meetings and the information given in the report of the AC. 2, welcomes the organization of the first meeting of the management of SMIIC Accreditation Council on 26-27 February 2018, and the second meeting of the management of SMIIC was held in Istanbul, Republic of Turkey, 28-29 June 2018 in Istanbul, Republic of Turkey. 3, welcomes the organization of the first meeting of the task force group on 25-26 March 2018 in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan, and the second meeting of the TFG on 13-14 May 2018 in Istanbul, Republic of Turkey, and thanks to the members of the TFG for their constructive contributions. 4, assigns the chairman of the Board of Directors to consult with the Vice Chairman of Board of Directors, Chair of the SMIIC meetings, as well as other interested member states in coordination with General Secretariat to come up with a solution based on consensus on the draft SMIIC terms of reference and submit to the 18th SMIIC Board of Directors meeting. There's anything else? Okay. No, first this item. Okay. Yes, Cameroun. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai 2 petits soucis avec cette recommandation. La première, le point 4, au niveau du point 4, les membres qu'il faut consulter, est-ce que c'est tous les États membres du SMIC ou bien les membres du Conseil d'accréditation seulement? C'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, est-ce qu'en vous donnant mandat pour consulter les États membres, on ne vous met pas dans la position de juge et partie? Parce qu'en tant que président du conseil d'administration, vous allez vous rasseoir de manière impartiale. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt reconfier la tâche au président du conseil d'accréditation pour qu'elle continue ses consultations et autres? C'est juste, j'attire l'attention pour qu'on essaie pour ne pas qu'on se retrouve dans la position de juge et partie.
Donc voilà. Merci. Thank you, shukran. Maybe we shall remove the word interested. Other member states, all member states of the board. Okay? Remove interested. Just one other. You put two others. Okay, that's it. And no, so, as well as other board member states or board members. Okay? Now at the end, and submit to the 18th SMIIC, the last board. I cannot see the board of director meetings to make a final decision on this matter. Okay? We will answer طيب Morocco and not with the solution, but with the proposal. Yeah, proposal. Proposal. You are right, proposal. Okay. Okay. Any other comment? Okay. Iran? Thank you, Mr. Chair. The reason Iran was supporting your idea is that to bring the possibility of consensus. We know who are the interested parties. Really we have to, close this gap. We have two options. We can go, as my honorable colleague from Turkey said, that go for voting, but that will split us. But this is the way to solve the issue. And I would like to ask you that, even this evening, because we have some of this interested party here, let us to start this discussion in a friendly manner here. Even we might be able to find a way up to tomorrow, and then we can find, we can go to GA that, we resolve this issue greatly. Because we already also wasted a lot of time, and all the world is looking at us. We are happy that we wait for a concrete and an inclusive solution, but I like that, even this decision shouldn't be on voting. We should have, really rely on you and the vice chairs to help us and to close this gap. Thank you. Thank you. Any other? Okay. We move to the next resolution, please. Read it, please. Board of Directors Resolution 23/2018. Date and venue of the next BOD meeting, 18th SMIIC Board of Directors. The Board of Directors decides to hold the 18th SMIIC Board of Directors meeting on 9 April 2019 in Istanbul, Republic of Turkey. Okay, continue. Yeah. Special Board of Directors Resolution 02/2018, gratitude to Saudi Standards Metrology and Quality Organization, SASO. The Board of Directors expresses its sincere gratitude to the Saudi Standards Metrology and Quality Organization, SASO, for the hospitality, cooperation during the meeting and for the excellent meeting arrangements. Okay. Any other comments? Okay. With that, بهذا
أختم اجتماعنا اليوم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله اجتماعا موفقا ومسددا، وأكرر ما ذكرته في كلمتي في البداية، قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومثل ما ذكر زميلنا ممثل دولة إيران، الهدف في الحقيقة من هذا التصور، خاصة فيما يخص البند رقم 9C، هو يعني الخروج بتصور توافقي قدر الإمكان، خاصة في هذه المسألة الملحة. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. الآن هنالك إعلان عند اللجنة المنظمة، فأترك المجال لهم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات ضيوفنا الكرام، ننوه فقط عن الأنشطة والفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات المباركة، حيث سيكون التجمع في بهو الفندق والانطلاق 5:00 مساء لزيارة متحف الحرمين، ومن ثم العودة من المتحف إلى الفندق 7:00 مساء. كما سيتم التجمع مرة ثانية في بهو الفندق والانطلاق 8:30 للذهاب إلى حفل العشاء 9:00 مساء، والمقام في مطعم الديرة السعودي الطابق 29 برج الساعة، فندق فيرمونت مكة. وكما ننوه للإخوة والأخوات الراغبين في إيصالهم إلى المطار يوم غد تسجيل مواعيد رحلاتهم في الكاونتر الذي سيخصص لذلك بجانب كاونتر التسجيل صباح الغد. شكرا لكم، ونسعد ونفخر بخدمتكم في هذه البلاد المقدسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا